kwamba wachungaji wa Kianglikana kutoka eneo la Yenga, kaunti ya Siaya, wamemtaka Rais William Ruto kuvuka mipaka ya vita vya ukuu wa vyama vya kisiasa na kudai nafasi yake kama ishara ya umoja wa kitaifa. Wachungaji hao chini ya uongozi wa kiongozi Lawrence Ahago Alur walisema huu ni wakati ambapo taifa linamtarajia Rais Ruto kuonyesha uongozi pamoja na kuwaunganisha wananchi ambao wanavutwa katika mielekeo tofauti na itikadi za kisiasa. Wachungaji wa Kianglikana kutoka eneo la Yenga, kaunti ya Siaya, wamemtaka Rais William Ruto kuvuka vita vya ukuu wa vyama vya kisiasa na kudai nafasi yake kama ishara ya umoja wa kitaifa. Wachungaji hao chini ya uongozi wa kiongozi wa eneo hilo, mchungaji Lawrence Ahago Alur, walisema huu ni wakati ambapo taifa linamtarajia Rais Ruto kuonyesha uongozi na kuwaunganisha wananchi ambao wanavutwa katika mwelekeo tofauti kutokana na itikadi za kisiasa. The team urged the president to heed the cry of the common man and address the imminent issues affecting the country at the moment. The team has condemned the brutal killing of innocent Kenyans by the government. They wonder why the police are using more force on people who are not armed. The police must observe the law and adhere to it. Kizungumza katika kanisa takatifu la huduma ACK uko Ugenya baada ya mkutano, waliwasihi Ruto na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuachana na msimamo mkali na kuketi pamoja kwa ajili ya taifa. Kwani nchi haiwezi tena kukaa kimya huku maisha ya watu wasio na hatia yakipotea mikononi mwa afisa wa usalama. The former Prime Minister can address these issues other than sensitizing the community. And just as they say that the current president was a student, a political student, is there any way they can meet and talk? Of course, we know that the president has had some hard stance, saying that he is the elected leader and he doesn't have time to sit. But if the former Prime Minister has a chance, can he make a move to sit with the current president? Is there any way he can do that? We are also urging him to refrain, because the people suffering are just the common people. The common man is suffering. So we would urge him to seek peace rather than seek solace in demonstrations that will cause disharmony in the community, in the society. Mchungaji Alur aliwasihi Rais Ruto na Raila Odinga wasiwe wafungwa wa vyama vyao vya kisiasa au muungano wao, bali watangulize maslahi ya Wakenya kwanza. Viongozi hao wa kidini pia walitoa wito kwa serikali kukoma kupuuza habari ya gharama kubwa ya maisha na kupinga mswada wa kifedha wa mwaka 2023. Mchungaji mkuu wa kanisa la ACK, Fred Olwendo, alitaka serikali kufanya kazi kwa haraka kuweka mikakati ya kupunguza gharama kubwa ya maisha. To hear the calls of Kenyans who are really suffering, so that they can sit down with all stakeholders and see how the cost of living can be reduced. During the campaigns, the president pledged to reduce the cost of basic commodities like fuel, electricity, and many other things. But immediately he was sworn in, we are seeing the basic commodities prices are increasing day after day. The president should come out and do something because Kenyans are suffering. Wakati kama huu tunaona jinsi maisha imekuwa ngumu katika nchi yetu. Maafa imekuwa mingi katika nchi yetu ya Kenya. Watu wanauawa wasipokuwa na hatia. Kwa hivyo sisi kama wakina mama tunaomba rais wetu aweze akae chini na wale ambayo wanaweza kukaa pamoja ili Kenya wetu iweze ikaendelea mbele. Wanapoketi pamoja wazungumze, tunajua jambo njema itaweza kufanyika.
na mambo ya kusema ya kwamba kila jambo analotaka litaweza kuendelea jinsi anavyotaka, tunajua hiyo sio uongozi. Tunaomba uongozi wake nili akae na watu pamoja, waelewane, wasikizane, waweze wakapata jinsi Kenya yetu itaweza kuendelea vyema. Nikiripotia GTN TV, mimi ni Mumbi Mavuti.